Hello everyone, welcome back to Seven Hills Education. In previous video, I told you about what is science, why is it important to study science. In this video, I am going to teach some more basics which you had already studied in 4th grade. So previous video lo science ante enti, science importance గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఈ వీడియోలో మీరు ఆల్రెడీ 4th క్లాస్లో చదువుకున్న టాపిక్స్ని ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఇన్ 4th grade about plants, about animals. Okay, next at the same time that one we can revise here. First topic is the plant world. You already know about parts of a plant. Okay, so let's discuss about how plants prepare food. So plants cannot depend on others for food. We can depend on others for food, but plants are unable to depend. So that's why plants make their own food. How they will prepare? Let's see here in this video. First of all, plants వాటి యొక్క ఫుడ్ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. సో అవి ఎవరి మీద డిపెండ్ కావు. వాటి యొక్క ఫుడ్ని అవే ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి వాటి యొక్క ఫుడ్ని? లెట్స్ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లీవ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్లాంట్. ఒక ప్లాంట్కి లీవ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? బికాజ్ లీవ్స్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫర్ ద ప్లాంట్. So that's why leaves are also called as food factories of plant. Okay, సో ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నప్పుడు లీవ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్లాంట్కి లీవ్సే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. సో అందుకని వాటిని ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, లీవ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాయి ప్లాంట్కి ఫుడ్ని? సో ఎట్లా? సో లెట్స్ డిస్కస్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ డ్రా ఏ ప్లాంట్ డయాగ్రామ్. Okay, సో లీవ్స్ ఎట్లా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ ప్రాసెస్ని, ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? ఫోటోసింథసిస్. Photosynthesis. So photosynthesis means the process by which plants can prepare their own food is called photosynthesis. Photo means light. Synthesis means making food. So photosynthesis means preparing food, making food. Leaves prepare their own food for plant. So what are the importance for preparation of food? So food prepare చేసుకోవాలంటే ఏమేం కావాలి ప్లాంట్కి? వాటర్, సన్లైట్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ క్లోరోఫిల్. సో క్లోరోఫిల్ అంటే ఏంటి? క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ద గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్. సో ఇట్ క్యాన్ ట్రాప్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్. సో ఒక ప్లాంట్కి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఏమేం కావాలి? వాటర్, సన్లైట్, నెక్స్ట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, అట్ ద సేమ్ టైం క్లోరోఫిల్. సో ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. సో అందుకని లీవ్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. ఓకే, so first of all, roots absorb water from the soil and send it to leaves. Okay, first roots water ni absorb cheskoni leaves ki transport chestayi. At the same time, carbon dioxide, where it will get carbon dioxide? So from animals enti, animals and humans oxygen ni teeskoni carbon dioxide ni release chestayi. Ala release chesina carbon dioxide ni ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ సన్లైట్ అండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ and chlorophyll
gives rise to photosynthesis. So, in the water plus carbon dioxide, plants prepare food in the form of, so first it will absorb water and carbon dioxide. In the presence of that water and in the presence of that chlorophyll and sunlight, this water and carbon dioxide is converted to food. So, this is the preparation of food in plants. Next, what are the importance of plants? So, plants valla importance enti manaku? Main thing, we get food from plants. So, manaku human beings gaani, animals gaani main ga food, vaati yokka food kosam veeti meeda depend avutayi, plants meeda depend avutayi. Okay. Next, we will get some more things from plants like paper, wood, next rubber, etc. And also we will get medicines from plant. Let's discuss some importance fill in the blanks in this topic. First of all, dash or food factories of a plant. So, which is the food factory of a plant? Leaf. Leaves or food factories of a plant. Next. So, dash is green color pigment present in leaves. Present in leaves. So, which pigment is present in leaves? That is in green color, chlorophyll. Chlorophyll. So, chlorophyll is a green color pigment present in leaves. Next, dash is the process of preparation of food in plants. So, dash is the process of preparation of food in plants, photosynthesis. So, photosynthesis is the process of preparation of food in plants. So, these are the important fill in the blanks in this topic. Okay. So, in this video we discussed how plants prepared their own food. In further 5th grade, I mean 5th class textbook, you will get how plants will germinate. So, and how they will germinate, types. So, ఈ క్లాస్లో మనం ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయో చూసాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, టెక్స్ట్ బుక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనము ప్లాంట్స్ ఎలా జర్మినేట్ అవుతాయి, ఏ టైప్స్గా జర్మినేట్ అవుతాయి అనేది అక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే. Next children, let's watch a video on photosynthesis. Plants require water, nutrients, carbon dioxide, and presence of chlorophyll, and also some energy that is sunlight to prepare their food. Now let's learn about each ingredient the plants need to prepare their food. First is the sunlight. It is the energy. Leaves get this energy during the daytime. From sunlight, leaves always face towards the sun so as to receive maximum sunlight. 2. Water and nutrients. Plants get water and nutrients from the soil. Roots absorb the water and nutrients from the soil, and the stem transports this water, salts, and minerals to every part of the plant through veins inside the stem. Then is the carbon dioxide. Leaves get carbon dioxide from the surrounding air, and it enters the leaves through the small openings in leaves called stoma or stomata. Stomata are very small structures on the outer surface of a leaf. They consist of 2 specialized cells called guard cells that surround a tiny pore called a stoma. Next ingredient is the chlorophyll. It is a green pigment which is present in the leaves,
And this green pigment, chlorophyll, helps the plant to trap the sunlight. So kids, these are the ingredients required by the green plants or leaves to make their food, and the process is called photosynthesis. The process is written as carbon dioxide plus water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll. It forms glucose, water, and oxygen. This prepared food is stored in various forms, in the form of fruits, in the form of vegetables, in the form of different parts of plants that we can eat. So in this process, plants use carbon dioxide, water, minerals in the presence of sunlight, and chlorophyll to make glucose, which is stored as eatable parts of the plant, and also release some water in the form of water vapors and oxygen in the air. All fruits, vegetables, and different parts of the plant that we eat are prepared by Children, have you watched photosynthesis video? It is very interesting. Now you got an idea about photosynthesis. So in this world there are different types of climate in different types of regions. సో ఈ వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా క్లైమేట్ అనేది అంతా ఒకేలాగా ఉండదు. సో కొన్ని ఏరియాస్లో ఒకలాగా ఉంటుంది, కొన్ని ఏరియాస్లో ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ క్లైమేట్, ప్లాంట్స్కి కూడా క్లైమేట్ వాటి యొక్క సరౌండింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అవి గ్రో అవ్వటానికి. సో కాబట్టి ఈ ప్లాంట్స్ కూడా ఏంటి చాలా టైప్స్ ఆఫ్గా డిఫరెన్షియేట్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ దట్ ఫస్ట్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్, next aquatic plants, next insectivorous plants, next non-green plants. So these are different types of plants: terrestrial plants, aquatic plants, insectivorous plants, non-green plants. First of all, what is terrestrial plants? Terrestrial means land. Plants which grow on land are called terrestrial plants. Example: coconut, neem, etc. సో ఏవైతే ప్లాంట్స్ ల్యాండ్ మీద గ్రో అవుతాయో వాటిని మనం టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కోకోనట్, నీమ్. నెక్స్ట్ aquatic plants. Aquatic means water. So plants which grow in or on the surface of the water are called aquatic plants. Example: hydrilla, lotus. సో ఏవైతే ప్లాంట్స్ వాటర్ పైన వాటర్ లోపల గ్రో అవుతాయో వాటిని మనం అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రిల్లా, లోటస్. నెక్స్ట్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. ఇన్సెక్టివోరస్, హియర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ఇన్సెక్ట్స్, feed on insects. So insectivorous plants are the plants which depend on insects for their food. They insects and survive on them. So insectivorous plants ante enti, వాటి అవి ఫుడ్ మెయిన్లీ ఇన్సెక్ట్స్ని చంపి తింటాయి. సో వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. వాటిని మనము ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ పిచర్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సో in this world all plant leaves are in green color because of the presence of chlorophyll. In non green plants there is no chlorophyll. Chlorophyll is absent in non green plants, that's why we call them as non green plants. సో ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ లీవ్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయి. ఎందుకని? క్లోరోఫిల్ అనే పిగ్మెంట్ ఉండటం వల్ల లీవ్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. వేరాజ్ ఇన్ నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో మాత్రం క్లోరోఫిల్ ఉండదు. సో అది ఉండకపోవడం వల్ల లీవ్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉండవు. సో దట్స్ వై వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ నాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ కోరల్ రూట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్
different types of plants. Children, let's watch an interesting video on insectivorous plants. Children, have you watched that insectivorous plants video? It is very interesting, no? Now let's discuss some important fill in the blanks in this topic. So, first one, plants that grow on land are called dash. Plants which grow on land are called dash. What we call them as? We call them as terrestrial. Terrestrial plants. Next, example for aquatic plants.
So what is the example for aquatic plants? Lotus. Next, example for non-green plants. What is the example for non-green plants? Coral roots. So, these are the important fill in the blanks in this topic. So, very interesting about that it is very interesting that photosynthesis video and insectivorous video. So, this is part 1 basics. We will discuss about some more basics in part 2. Thank you.